Всем привет, вы на канале Прохождение, меня зовут Ваня. Мы продолжаем Chicken Police Painted Red 3 серия. Нажимаем кнопку продолжить, и сейчас мы окажемся сразу в комнате с мадам Кошенко. Тут ситуация какая? В прошлый раз я подумал, что диалог, на котором мы остановились, на нем игра засейвится. Я ее неправильно понял, когда она сказала, что вы пропустите диалог, если сейчас выйдете, когда я начал выходить. И поэтому диалог я скипнул. Но смотри, значит, рассказываю, что было в том диалоге. Она встретила Сони и Марти, обменялись любезностями. Потом подошел Ибн, сказал то, что ты была офигенная. Она сказала, что да, я была офигенная, принеси нам, пожалуйста, коктейль. Тот пошел за коктейлем. Соответственно, Марти она попросила остаться, а вместе со мной поднялась к себе в комнату, чтобы обсудить детали дела, пока это не стало выглядеть подозрительным или типа того. После того, как мы оказались в этой комнате, Соня, как обычно на всех новых локациях, выдал вот эту свою тираду, монолог, такой нуарненький, про то, что какая она офигенная, как он ее хочет, прекрасная женщина и все дела. Ну, в общем, вот так. Мы, конечно, пропустили с одной стороны, но с другой стороны пропустили практически ничего. Давайте смотреть, что у нас здесь есть. Сразу так тыкну. Картина. О-ля-ля. Кейт был бы доволен. Gee, that is a unique picture and kind of daring. I admit I've never seen anything quite like it before. Yes, I admit it's a little daring. I keep it. It evokes good memories. A precious old friend of mine. A most wonderful artist. He's got an eye, that's for sure, considering his model. Was that supposed to be some kind of compliment? I don't know. I don't compliment often. Not on purpose, anyway. Oh, you're funny. This woman's aware of her charm, and she knows how to use it. A rare and dangerous combination. Что еще у тебя? Очередная книжка. Седьмое правило хищничества, что-то вот типа такого. Predator, хищник, predation. Или 7 правил охоты, что-то такое. Хорошо. I bet you spend a lot of your time staring into the mirror. Do you even recognize yourself? Maybe you were trying to be rude, but, that's a very good question. I was just trying to be rude. Oh, really? Well, then I'm sorry. Don't mention it. You got a beautiful place here, Natasha. A peaceful little island on the ocean of madness, with very classy furniture. Ibn likes me surrounded by elegant things, You're an elegant thing yourself, sweetheart. Oh, that's charming. Thank you, detective. Так, хорошо. Выход. Ну, он не выйдет, он что-то I скажет. can't leave until I've talked with Natasha. Это понятно, это понятно. Так. Что, ну вроде все, вроде ничего не пропустили. Ну давай поговорим. Поглазеем, потом поговорим. This woman's aware of her charm, and she knows how to use it. A rare and dangerous combination. How do you like your bourbon, Mr. Featherland? Как придется, мисс Кошенко. In a glass. But thanks, I had a couple before I came. I feel like this may be a long night.
I hope it doesn't bother you if I have one myself. I get offended if women don't drink in my company. Oh, you are a funny guy. So I've been told. Anyway, lovely room. Yes. Look, Mr. Featherland. It's sunny. Saves us a lot of time. Okay, Sonny. So, why am I here? You know, men tend to babble in my presence. It must be exhausting. It is. But you're not the type to beat around the bush. Is it too banal if I tell you it's an occupational hazard? Terribly. So can I start the unpleasant questions? I've asked you here so you can do what you do best. Really? I thought you asked because you wanted me to investigate for you. But if you'd rather be drinking... You do have a sense of humor. How reassuring. Only if I'm a bit hungover. That's usually quite common. Oh, please drop the act about being the alcoholic, heartbroken ex-cop, Sonny. It would undoubtedly suit you, but I've seen you scanning my room. From the second you set foot in here, you started working, and everything I say gets sorted in your brain. Am I right? That's a bit of an exaggeration, but yeah, it's something like that. Well then, Sonny, come at me. Oh, that's something I don't hear often. With pleasure. Новая личная информация. Функция допрос. Пошли смотреть. Нам нужно будет еще к этому, к Филмору подойти, насколько я помню. Кошенко. Наташа загадочная женщина. Кажется, она еще и опасна. Одно можно сказать точно, у нее большие проблемы. Вопрос в том, является ли она источником проблем, или это кто-то другой. А давай еще поговорим. Seriously, how did you find me? Not even my boss knows where I live. Although I didn't include Ibn in my little private mission, some of his resources were still available to me. Yeah, let me guess. There's someone at the station working for him. Someone? You're so cute when you're playing naive. Have you ever had dealings with the police? Not in this city. And otherwise? Does it really matter, Mr. Featherland? Maybe it does. More than a little. I'm afraid you'll have to unravel that thread yourself. But you will find nothing but a dead end. Хорошо. Natasha is a confident woman. I can exploit that. But I must be careful. Every part of her oozes danger. Тема Наташа Кошенко. Фокус. Наташа уверенная женщина, но на этом можно сыграть, но надо осторожнее, она сама опасность. Впечатление уверенное. Детектива мир посередочке. Первый вопрос. Это было бесподобное выступление. Да, это относится к делу Сони. That was a remarkable performance. I'm glad you enjoyed it. Do you perform here frequently? You're also the owner, if I'm not mistaken. Sadly, I don't have the time, but the stage still calls my name, and I perform just a few times a year, and always with a new song. So that was all the excitement. I have many admirers, if that's what you mean. Yes. Человек-загадка. Хорошо. Вопрос первый. Картина на стене весьма смелая. Вопрос второй. Заведение весьма изящное, и твоя комната тоже.
Ну что, картина на стене смелая, это мы с ней уже, опять же, обсуждали. Заведение весьма изящное, и твоя комната тоже, в общем-то, тоже мы уже обсуждали. Ну, давай, типа, я просто, не всегда догоняю логику вот этих вот реплик, и в чем разница. Иногда они вообще как будто бы к делу не относятся. Хорошо, давай про картину, потому что она уверенная. И скажем, типа, ей намекнем, сделаем а-ля комплимент. Ля, Наташа, ты такая смелая, ты такая офигенная картина. Давай так. The picture on the wall is quite daring. Only if you knew how old I was at the time. I think I'm on a slippery slope here. Come on, don't be shy. Ask me. All right. How old were you? Did you really believe I'd tell you? You're quite a player, aren't you? Life is anything but a game, detective. You tell me. Плюс 5. Хорошо, это был правильный выбор, или оба были правильные, не знаю. Вопрос первый. Что ты можешь мне рассказать про Ибна Уэслера? Вопрос второй. Ты не думаешь, что угрозы могут быть от одного из твоих почитателей? Кстати, про почитателей, опять же, между сериями у меня проскочила мыслишка. Мы ее правильность проверим только в конце игры, но когда узнаем, кто ее преследует. Но у меня какое предположение? В той серии у нас шла речь про каких-то безумных фанатов, или не безумных, просто фанатов, там, почитателей и так далее. Кроме как у нее, у нас еще есть другой фанат. Это Льюис, который заикающийся кролик, который явно не преуспевает в жизни, который собирает, коллекционирует всякие вот эти вот там атрибуты поклонничества, книжки, всю вот эту вот историю. И в целом, учитывая, что я живу вместе с ним, он может видеть, что вот эта вот курячая полиция сейчас спустилась на дно, но он как фанат может хотеть какое-то новое прикольное дело, чтобы нас расшевелить, вот эта вот вся история, и начать творить фигню. И вполне вероятно, кстати, в Царь-клуб он тоже вхож. Вопрос, что мешает господину Льюису начать творить херню, вывести, соответственно, на Кошенко на нас, чтобы мы втравились в какую-то мутную историю. И вполне возможно, что в итоге он окажется каким-нибудь местным чумачечем, который просто на фанатстве начал мутить какую-то странную дичь, которую мы будем раскрывать, но она затянет нас еще глубже в какие-то разборки. Там, допустим, с Ибном Уэслером, главарем местных, гангстеров. Не знаю, посмотрим. Но он, кажется, настолько непримечателен, но настолько бросается в глаза с первых минут там игры, что, мне кажется, это должно навести на мысль, что к нему потом нас дорожка, собственно, и выведет. Посмотрим. Давай спросим про почитателя, мы все-таки не про Уэслера сюда пришли разговаривать, а про нее и конкретно ее пока что проблема. Do you think one of your admirers might be behind the threats? Those who admire me usually idolize me. No, I don't think it's one of them. You know, the soul of an animal is extremely complicated. Sometimes all it takes is a bad look or some small rejection to turn admiration into hate. That's a stillborn theory. No one hates me if they once loved me, Mr. Detective. Ah, I see. Окей. Но плюс 10. Отстраненная. Теперь 3 вопроса. Первый. Зачем отправлять Дебору? Она милая девочка, но почему-то не пришла сама. Во-первых, она может не хотеть, во-вторых, ей может быть просто, не в положняк, так скажем. Ей гораздо проще отправить секретаршу. Либо, может, она немножечко побаивается отсюда сваливать.
Второй вопрос. У тебя есть чем реально подтвердить факт угроз? Ну, допустим, у нее где-нибудь под кроватью лежит кирпич. Не нравится мне это дело, чего ты от меня-то хочешь? Ну, найти, кто ей угрожает. Ну вот фокус, да. У нас в конце в статистике игра говорит, насколько мы следовали фокусу. Здесь основной тезис, что Наташа женщина уверенная. Вот что ей можно здесь сказать? Спросить, есть ли чем подтвердить факт угроз, причем здесь уверенность. Не нравится это дело, что ты от меня хочешь? Ну хорошо, как уверенная женщина, она скажет четко, что она от нас хочет. Но мы и так понимаем, найти, кто ей угрожает. Зачем отправлять Дебору? Почему не пришла сама? Ну, опять-таки, да, это странный вопрос, реально. И как бы с другой стороны, она ездит куда-то там в загородный дом, по-моему, если я правильно запомнил, и не знает, что Ибн представляет охрану. Ну, или она просто делает вид, что она этого не знает, хотя я думаю, все она прекрасно знает. Ну, хорошо. Ну, давай спросим, что ты от меня хочешь. Давай начнем с этого, чтобы понять, что от нас хотят, а дальше будем уже развивать тему. Don't disappoint me, Sonny. I thought we'd have a little fun before we got to the point. I'm just a simple old cock, straight from the coop. I sincerely hope that's not true, Detective. Deep behind the diamond skin lies the truth. It doesn't matter how hard Natasha's trying to hide it. She's scared. Now I must concentrate to finally find out what I want to know. Как будто бы мы пошли правильным путем, но детективомер укатился в минус. Ну, блин, хорошо. Испуганная, тоже не догоняю. Как он понял, что она испуганная? Она сказала, ну, блин, мы же, думаю, там, типа, развлечемся, по базарям, а потом уже к делу перейдем. Ну, ладно. Что именно было в этих угрозах? What was in those threats, exactly? The message itself is not a threat. It's just a word. But a word again and again is threatening. Exactly. So? You really don't have any idea which word could be used for a woman like me? I guess I do. Yes, I think I know what it could be. Whore. Cat got your tongue? Am I right? You heard it. I said what you were thinking. And yes, that was in the message. That was printed on the paper and painted on my wall in giant red letters. Well, thank you for your honesty. Нам дают какие-то новые подсказки, но я так понимаю, что мы отсюда никак не можем переместиться именно в подсказки. То есть там не должно быть что-то содержательное для допроса. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Так. 4 варианта. Первый. Ну а Филмор, он здесь по твоей милости? Я не помню, чтобы он говорил, что он именно по ее милости, и мы же сказали, что мы по поводу Кошенко, но он не сделал, ну, не подал вид, что он тоже по ее же, как это сказать, приглашению. Пока оставим. Второе. Что никто не видел автора этих штучек, даже тень. Ну, видать, никто не видел. Поэтому мы и ищем, чувак. Третье. Советую не высовываться. Ну, она не будет нас слушаться, как мне кажется, при любом раскладе. И четвертое, и, кстати, она все равно не высовывается особо. Четвертое. Могут эти угрозы быть
из-за опасных отношений между вами. Тем более, кстати, она уверенная, без наших советов разберется реально, что ей делать. С другой стороны, она испуганная, и, может быть, на это надавить, типа, рекомендовать не высовываться, будет логично. Я плохой да просуну, давай попробуем 4. Могут ли эти угрозы быть из-за опасных отношений между вами? Could the threats have anything to do with the dangerous relationship between you? You mean I'm a cat and he's a rat? Every interracial relationship has risk, but yes, this one's more conspicuous than most. Clawville's a very open and free city, but I guess you see more radical transgressions than I do. One of the most common causes in homicidal and predatory cases, ma'am. So, yes. Well, I don't know about that. Nobody ever questioned our relationship openly. We are what we are. And you know, if you're interested in my personal feelings, danger fills our relationship with a flavor no other can replace. It must be one interesting relationship, that's for sure. I'm not sure I can feel the same, but I can certainly understand it. Maybe one day you'll experience it, Sonny. Have you ever been with a predator before? Well, that's unsteady ground, Natasha. Let's turn the questioning around if you don't mind. As you wish, Sonny. Заигрывает. Так, сколькими идиотами вроде меня ты вертишь, Наташа? Ну, может быть, здесь она проговорится про Филмера, кстати говоря. Ну, вариантов все равно нет. How many fools like me have you used up, Natasha? In all my life? Well... I just forget it. I don't want to know. Curiosity killed the cat. No pun intended. I'm just joking. You're not a fool, Sonny. I know that was supposed to be a kind of insult, but it usually rolls right off me. I can't take cockadoodling, so you can put aside the strutting stuff while you're talking to me. Fair point. Broadcast received, ma'am. Natasha is a mysterious woman, but I must gouge out at least one of her secrets. Enough games. It's time to know why I'm here. Хорошо. Хватит ходить вокруг да около, откуда ты знаешь Молли. Let's stop beating about the bush. How do you know Molly? I'm prepared for that question, but it's still not easy. You knew very well that if you threw in the name of my wife, I'd come to you, no matter how vague and suspicious the case was. I just want to know if you're simply a manipulator, or you're really that desperate. I really know her. I'm not lying. Oh, really? How? Were you a nurse, too? Forgive me, but I don't think so. Don't be rude and so cynical, Sonny. I'm sorry, but that's me when feline claws are at my throat. Molly is an old and good friend of mine. She has nothing to do with this, but I knew that if I didn't mention it to you, you wouldn't have come. Yeah, Natasha, you're right there. I knew you were a decent fowl, that you would help me. That's what you're famous for. Don't go there. Flattery doesn't work. Look, forgive me. I shouldn't have brought your wife into this. You're right, you shouldn't have. But to be honest, I don't think she's my wife anymore. On paper she is, but I haven't seen her in years. I'm sorry, I didn't know.
Really? I did. I knew. I checked you out before I sent Deborah. Luck me. This case is getting more and more intriguing. Чё конкретно ты от меня хочешь? И второе, ты меня завела с самого начала, да? Завела с самого начала? Ну, давай первое. Меня просто смущает вот это вот вопросительный знак с восклицательным. Такое чувство, как будто он ее сейчас за плечи вот так захватит, трясти начнет и орать прямо в это самое, прям в лицо. Ну, хорошо, я думаю, что здесь все-таки что-то другое подразумевается. Давай. What exactly do you want from me? Напрямки. You are really as good as they say you are. And I'm not selling lucky dips, Sonny. Find them, whoever they are, and... Whatever it takes. Not exactly, but something like that. You know, if I didn't see the speck of fear behind the confidence shining in your eyes, I wouldn't take the case. I'm not afraid. You're terrified, Natasha. Don't be ashamed. You must solve this. As soon as you can. Money's not an issue. Ну-ка, точность фокуса 10%. Да. Оценка 1 из 5, задано вопросов 9, точность фокуса 10%. Штампик Фрэнк Дребин. Фрэнк Дребин, кто не знает, это персонаж Лесли Нильсона. Был какой-то сериал, не помню, как называется. Ну, вот примерно той же, как-то по мотивам, в той же вселенной. Фильм есть полнометражный «Голый пистолет». Там 3 части. Если кто-то не видел, посмотрите. Вы поймете, почему Фрэнк Дребин и единичка. Замечательный фильм. Важная улика. Угроза или, скорее, угрожающее слово в сообщениях для Наташи. Шлюха. Коротко, но емко. В целом согласен. Так, последние мысли. Вот, блин, может, карьера детектива уже не для тебя. Теперь ты ржавый флюгер, признай. Хотя тебя еще можно использовать как будильник. Лады. Но я не буду перепроходить допросы, потому что если бы я понимал, как менять этот исход, я бы, может, перепроходил допросы. Но поскольку я по-прежнему не догоняю, ну, не знаю. Допустим, в тот же L.A. Noire, когда ты играешь и ведешь допрос, там ты можешь ориентироваться, там более явно разная позиция твоя и тон вопроса, если можно так выразиться. И одновременно с этим там еще есть такая механика, как слежение за мимикой собеседника, и ты можешь от нее отталкиваться. А вот здесь у меня пока вот, ну, вообще ни хрена не сопоставляется одно с другим. Ну, единичка Фрэнк Дребин. Фрэнк Дребин, учитывая, кто это скорее повод для гордости. Just one more thing, Sonny. Ага. Natasha. Please, come to 37 Rochester Street in Flower Town tonight. I'd like to show you something that could be of a great help in your investigation. I was afraid this was coming. Why there? Why not here and now? It's something I keep hidden there. I won't take the risk of Ibn or one of his men seeing it. Isn't Ibn too dangerous to keep secrets from? Sonny, a woman is naked without her secrets. I knew you would understand. Oh yeah, I understand everything. So, when do we meet? The night is almost over. I'll be there in an hour. Don't be early, and don't be too late. Look, Natasha,
You know, Please, this is very important to me. sure, I get it. I'll be there. Thank you. Until later, Natasha. Goodbye, Sonny. Такс, давайте посмотрим, что нам там надавали. Нам дали ключ. Да посмотри. Да, спасибо. Спасибо. Подсказки. Наташа боится, и это по-настоящему, но она тоже не все мне рассказывает, а мне это не по душе. Это не подсказка, это мысль. Наташа пригласила меня в воскресный коттедж, чтобы что-то показать. В любой другой ситуации я был бы рад, но сейчас я переживаю. И третье. Угроза, или скорее угрожающее слово в сообщениях для Наташи шлюха. Коротко, но емко. Это мы уже видели. Это мы уже читали. Так. У нас появилась еще функция «Спросить». Давайте ее поспрашиваем. Царь-клуб. Why did you name it the Czar Club when you took over? It was the Millions before. Maybe you can guess my origins from my name and my accent. I come from the eastern Tsardom of Slavonia. We are quite respectful of our leaders. You feel that's not the case here in Clawville? Here? No. Absolutely not, Mr. Featherland. Many here don't even know the name of their king. To them, he's only the Fox King. It's quite disrespectful and rude. There's some truth to that. Where I'm from, we choose our leaders ourselves, and whatever they do later, we proudly stand by our decision. So that's why the name, in respect to your country. Don't take me for so sentimental. It's only partly the reason. We lived there until I was 14. Then we had to flee. It doesn't matter why. In the end, I was the only one who made it to Clawville. So the name isn't because of nostalgia or respect. More like a reminder. Дебора Ибанес. So, why Deborah? I could not seek you out in person. It was risky even to send Debbie. It's too late now. Mr. Wessler is aware of my little investigation. I'm sorry I got her mixed up in this. She's a lovely girl. She looked like one. Хобарт Ибн Уэслер. May I be brash? It's New Year's Eve. Everything goes tonight. Ibn, do you love him? In my own way? Yes, I do. Whatever that means. You can't understand this, Sonny. There are women who can't actually love. Not like they're supposed to. But that doesn't mean they don't love however they can. That's not a real answer, is it? If you only accept yes or no, then yes, I love him. Послание от Наташи. So this message... I'm sorry I had to upset you, Sonny. But if I didn't take that step, would we be talking here right now? Well, probably I'd be dead drunk and counting sheepmen in my dreams. I'm good for you, you see? You're a real angel. Марти Макцип. Why just me? What's wrong with my partner? Nothing in the world. I just like to be discreet. I wanted to talk to you in private because of Molly. Thank you for your discretion. It means a lot. Don't mention it. И последняя Оливия Блэквик. So, who's this Olivia bird? I know well what you're curious about. You want to know if she's sleeping with Ibn. The thought may have crossed my mind. You men. But guess what? Maybe she does. You don't care?
As long as he loves me, I don't. Well, that's your business. What do you know about her? She's not the one threatening me. You can be sure of that. I know that was your next thought. The lovesick assistant is jealous of the boss's girlfriend and wants to flick her out of the picture. It would even stand up, but Olivia doesn't have feelings. If she let Eben sleep with her, it's because she does what he says, nothing more. That was so honest and raw, I'm inclined to believe it. Так, ну давай еще раз попробуем с ним поговорить. Do you have a light, Natasha? I'm sorry, I've never smoked. Really? That's very uncommon in your line of work. It was uncommon in all my previous lines of work too. But I promise that next time we meet, I'll bring you a box of matches. I might take you up on that. No trouble at all. Чего вы там нам насовали? Давай кодекс. Ставония. Это безрадостный мир гордых ставонцев, населенный в основном хищниками и крупными кошачьими. По историческим и экономическим причинам дипломатические отношения между Кловелем и Ставонией весьма напряженные и сложные. Царство Ставония больше других пострадало в мясной войне, но большинство зверей всегда считало, что они могут развязать вторую мясную войну, и что они самая большая угроза на горизонте современного мира. Альтерра. Может, двуглавый континент Альтерра, только второй по величине из 3 континентов дикой природы, но это дом самых развитых и влиятельных государств мира, таких как Наутика, царство Ставония, Аривия, Вильезия и Сваласса, Влавославия или Империя Фрона, и, конечно же, Кловель, город тысяч цветов. Гектор III, король леса, лис-король. Гектор III, или как его зовут большинство зверей, король лис, является третьим в династии Фалуа. Хотя Кловель небольшое государство, его король является одним из самых влиятельных зверей в дикой природе. Это связано не с реальной важностью города, а с богатством его отдаленных колоний. Хорошо. Так. Наташ, что у тебя тут еще? Она родилась в Северном царстве, Ставонии, откуда ее семье пришлось сбежать. Когда Наташа добралась до Кловеля, она уже была сиротой. Кто еще? Оливия. Если верить Наташе, эта женщина полностью лишена эмоций, а значит, она не может стоять за угрозами. Это не значит, что они с Ибном не любовники. Хорошо. Well, weren't you supposed to be waiting in the car? Ну, клюв погнул. Чё не I машина? was bored to tears, Sonny. I also thought maybe something happened to you. You thought Natasha had eaten me alive, huh? Well, who knows? You're such a fragile little thing. I'm too old for this, Marty. Then next time, leave the dangerous predators to me. I didn't mean that, Marty. I meant you. Oh. Так, господин Вешфолка. Мы с тобой хотели еще поговорить, насколько я помню. Isn't that Fillmar standing over there at the bar? You're right. Time to say hi. So, have you talked to Natasha? In fact, yes. She was, kind of mysterious. I bet she was. You know, I've never abandoned a case before. Not voluntarily, anyway. But that woman... You're, too old for this shit, huh? As you say, pal. That's exactly how I felt, too.
before you leave, take this and examine it closely. What is it? The reason I've decided all of this is not worth it for me. Wow, that sounds encouraging. Take care of yourselves, guys. This case, maybe it goes deeper than you'd think. Oh, that makes my feathers stand on end. Ah, old croakers. You're safe while I'm here. Okay, I didn't say anything. Что нам дали? О. Тут какие-то имена. Может быть, долговые расписки. We stepped into it, didn't we? We stepped into it, didn't we? Да, спасибо за пояснение. Ну, это точно не номера, не адреса. Может быть, кстати, номера телефонов. Хотя здесь шестизначные номера, а тут раз, два, три, четыре, пять... Не-не-не-не-не. Это не телефоны, я думаю, что это все-таки что-то типа долгов. Of all that's furry, what kind of a list is this? Exactly. I have no idea, but I don't even want to find out. Those names, all top dogs. Maybe they play cards together. Sure, that's very likely. Anyway, I pried this list out of a dead man's hand. Somebody dropped him outside the forest, a few miles from the Wessler residence. I should have known she was keeping secrets. Keeping secrets? She's the secret herself. Thanks, Filmar. This could be important. Don't thank me. Maybe I've just signed your death warrant. Oh, thank you, sir. Oh, shut up, Marty. Давай поспрашиваем, потом почитаем. Спросить. Хобарт The Уэсли. truth is, Ibben's a dirty bastard, but he's likable. It must be his charisma that snared Natasha. Maybe there's more to it than simple wild love. Who knows? Animals commit the dirtiest of deeds for wild love. You've got a point. Список имен. We stepped into it, didn't we? That's an understatement. All of these names, Belong to the upper crust. Yeah, I noticed. it's only some sex cult, if you're lucky. Don't even go there, Marty. Yeah, all right. Наташа. Wonderful girl. Either I'm gonna kill her or I'm beginning to like her. That's funny. I swear I've heard that before. Huh, to be honest, me too. Воскресный коттедж. So, Natasha invited us to her weekend house. That's either very good news or very bad news. 50%. That's not that bad, is it? That's an admirable attitude. Оптимист. Attitude, yeah, he's got that. Most of the time, I think that's all he's got. Hey, Оливия. Who is this woman anyway? She's like Ibn's shadow. Nobody knows anything about her. I don't know if she has anything to do with the case, but it's worth keeping an eye on her anyway. More women, more trouble. You already fantasizing? Even the sight of young women make me tired. Anyway, most people say she's the rat's lover too. But next to Natasha, I doubt he'd want her. Anyway, Pussycat would have already torn her to shreds. Could be. Хорошо. Давай попробуем посмотреть еще isn't раз. that Filmar standing? You're right. Да. Это ничего не поменяет. Take care of yourself, old bird. You're one to talk. Вот с Наташей, когда мы проговорили уже все реплики, у нас, возможность диалога, она закрасилась серым и была неактивна. Здесь Take care of yourself. это так не работает, но это
К большому сожалению, на самом деле. Хотелось бы, чтобы нас как-то ограничивали на самом деле. Ну, ты понял, значит, что я хотел сказать. Да. Подсказки. Я узнал только несколько имен из списка, который Филмор сунул мне в руку. Но все они из уважаемой элиты Кловеля. Похоже на список гостей на свадьбу, но что-то я сомневаюсь. Ну, вот я тоже что-то сомневаюсь. Воскресный коттедж Наташи Кошенко. Он стоит в самом чистом и удаленном районе города Цветок-Вилле. Любопытно, что она там прячет. Любопытно. Наташа. Список впечатляющих имен как-то связан с Наташей, а значит и с угрозами. Вероятно. Филмор. Похоже, Филмор работал на Наташу, но ушел, пока дела не пошли совсем плохо. В общем, он сохранил улику, как сделал бы любой хороший ЧД, частный детектив, наверное, который может быть нам очень полезным. Тут на английском написано тоже не частный детектив, а PI. Скорее всего, это что-то типа Personal или Private Investigator. Какая-нибудь такая хренотень. Давай попробуем еще раз поговорить со всеми. Оливия. Wessler's secretary. Olivia Blackwig. You think she knows anything useful? It's worth a try, Marty, but let me do the talking. She's not very fond of you. What can I say? You know, back in the day, I flew from tree to tree. I was a free bird. Maybe I was playing her a bit. Новая личная информация про Оливию. Где ты? Вот ты. Хорошо. Марти недолго встречался с Оливией, вот и все. Больше не хочу ничего об этом знать. Да, нам вроде больше и не надо. Oh, it's you. How can I help you, gentlemen? Look, we really don't want to dig into your personal life, but... But what exactly is my relationship with Mr. Wessler? And how close am I to him? You don't beat around the bush, ma'am. Well, actually, I remember. I don't have time to chit-chat, Mr. Featherland. So yes, I'm not one to beat around the bush. And no, I'm not sleeping with Mr. Wessler. Well, thanks for the quick and straight answer. Anything else? Функция «Спросить». Ну, здесь нам добавили то, что она не спит с Уэслером. После шоу Ибн подозрительно быстро покинул Царь-клуб. Да, поспрашиваем. Царь-клуб. Do you come here often, Olivia? No, not really. Well, okay. Thanks. You're welcome. Про Ибна. You know, Ibn's not as ferocious as you'd think. On the contrary, he's become very different recently. I heard. Don't you find that weird? A sudden change of heart? Sometimes an animal just has enough. Fed up and wants a change. I deeply respect that. Well, thank you for your honesty, ma'am. Наташа. What's your relationship with Miss Natasha Katsenko? We've talked a bit, that's all. There's no tension between you? You know, the pretty secretary. Well, thank you for your compliment, Mr. Featherland. No, no tension. Natasha's an intelligent woman. I respect her. Is that mutual? That I can't tell. Воскресный коттедж. If I'm not mistaken, Natasha has a weekend house in Flowerville. Yeah, that's right. Can you tell me anything about it? I've never been there. Allegedly, it's beautiful. Elegant and luxurious. Just like Natasha herself. Так. Look, Olivia, you know, last time... Please, Marty, there's no need. Yes, there is.
I know I wasn't a gentleman, and I know I should have called you, but I was young and... You don't have to explain. I wasn't waiting long for your call. I forgot about it fast. That's good to hear, I suppose. Громила. Ну, мы по-прежнему не захотим, наверное, с ним говорить, но попробуем. Excuse me, pal. Не My фига. name is Santino Featherland. Gabriel, what do you want? Chickens? Do you happen to know where Mr. Wessler went? Do you take me for a fool? Get out of here while I'm in a good mood, birds. Okay. Thanks, big boy. Remember that other case? Oh, gosh, Marty, where do you dig these out? Сорян, я промотал его, я подумал, что там... Remember that other case with the turtle and the rabbit fella? Oh, gosh, Marty, where do you dig these out? My mind is a bottomless pit, my friend. Was the rabbit a runner? And the turtle was his buddy, or? His dealer, actually. Ah, yeah, you're right. We found the rabbit near the river with a missing leg. Brutal stuff. 2 missing legs, actually. But yeah. What happened with the turtle in the end? It's a little bit blurry. Your bottomless pit of a mind is a dark and sad little place. The turtle thought he would run faster if he ate the legs of the rabbit. You know what? This city's seriously fucked up. It is, Marty. Жутковато. Так, на сцене ничего нового. You know, Sonny, I love Laura, and I swear I'm gonna marry her one day. But I gotta admit, that Natasha woman has turned even my head. I wouldn't mess with Laura if I were you, pal. Wouldn't even think about it. There are few women as dangerous as her, and not just because she's a predator. You're telling me. Так, ну с этим мы не хотим разговаривать, он This is вешалка. the life, huh? What's this guy do? He looks like a coat hanger. I try. А это уже было. Белочка. Creepy little squirrel girl. Это тоже уже было. Буфетчик. Алло. Hey, Big Nose, where did Mr. Wessler go? Unfortunately, I don't know, Big Face. But I wouldn't tell you even if I did. Really? Say, did anyone ever tell you that you're an irritating piece of sh... Anything else, dear sirs? Нет, спасибо. Та-та-та-та-там. Ну, здесь вроде бы совсем... Да, давай вот с ним еще разочек попробуем. Listen, pal, maybe if... Did I stutter, chicken? Get lost. Хорошо. Мы тебя поняли. Так, люди. Ибн сейчас занимается каким-то бизнесом с мясозаменителями. По крайней мере, так сказал нам он сам и его помощник. Кто еще? Давай отсюда посмотрим. Габриэль Костолом Антипов. Вид рысь полумужской, особые приметы тихий и смертоносный. Скорее всего, он из Ставонии. Скорее всего, это рысь головорез Ибн Уэслера. Это у них Ставония, я так понимаю, это типа как в котах-воителях. Они там жили своими племенами. Вот тут примерно то же самое. Хорошо. А давай-ка, знаешь, что еще? Подожди. Я думал, что можно выйти еще назад, но выйти назад нельзя. Хорошо, тогда не будем.
Это у нас обязательное дело, это скок-дог. Мы можем туда переместиться, но вроде бы нам не надо. Оно активно, как необязательное место и необязательное задание, но, как сказать-то, игра нас никак не наводит на мысль, что нам туда нужно. Давай попробуем чисто вот... Хотя нет, ну, я смысла не вижу. Поехали в воскресный коттедж. Well, if there's one thing I'd learned during 20 years of detective work, it's that if someone wants to meet you at a remote location at night, you should bring an army for backup. One time, me and Marty were stupid enough to underestimate a situation like that, and we never really recovered. And yet, here we were again, about to step alone into something hauntingly familiar. Only one tactic remained, as the old dogs say. Balls to the wall. У нас, кстати, фотка жены в машине. This place gives me the creeps. А вон, походу, надпись на стене. I wouldn't say I like it either. Let's take a look around before we go inside. Textbook. I'm telling you, it's a trap. Shut up, Marty. Так. Автомобиль. Chicken Багажник. police, hands up. Marty, that's enough. Кстати, я так предполагаю, что здесь будут какие-то сцены перестрелок, потому что, ну, на стрельбище нам давали возможность пострелять. Наверняка здесь это тоже будет работать. Ну, именно в реальных каких-то обстоятельствах. Туфля. Или туфля. Damn. It's not a good sign. Maybe she just lost it when she hurried into the house. Yeah, right. Do you think it belongs to Natasha? No idea. Do you think I measured her feet when I was in her room? Not sure I want to know, but I wouldn't be surprised. Should we take it? Hell no. I'll buy you one if you want. This is police business. Do you mean the real cops? Do you think... I'm almost certain. My crest is tingling. Damn it. Well, thank God I have a weapon on me, or two. When do you not have one? Fair point. Хорошо. Дело полиции. Осмотрелись. Stop staring. Okay, I just like shoes. Да, Stop блин. staring at it. You're freaking me out. Okay, I just like shoes. Furry hell, Marty. I don't want to know. Хорошо. Надпись на стене. So, this is the word. What can I say? The message is loud and clear. Yeah, what matters is who is it for and what does it mean? I can't misunderstand that if I wanted to. We'll see. Wait a second, did that bimbo put a spell on you? As you used to say, don't let it cloud your objective judgment, Boss Bird. Watch who you're talking to, boy. Бой. Чё, еще что-то пропустили? Адрес, не адрес. Вход, слово, багажник. Давай еще раз Wrote поглядим. that down? It burned into my mind. Угу. Понял тебя. Marty, before we enter, did you bring Big Bertha? Of course. She's in the trunk. It's time to get Her Majesty out. That's what I like to hear. Так мы ж уже хотели взять. Ты чего? Let's go. Hello, my beauty. Just don't point it at me. Aw, scared? Take it easy. I swore I'm not gonna shoot you again. Very gallant of you, partner. What, are you still pissed at me? I'm happy to remind you why you got shot the first time. I get it. Just shut the fuck up already. Ну чё, погнали. It's the nothing. What was that? Forget it. Just an old quote from a movie. It means it's fucking dark in here.
Flashlight? I didn't bring one. Me neither. What a pair of fucking professionals. Yep. But you do have a shotgun with you. Да только взяли We Соню. should have Алло. shotguns for this kind of deal. Is that from an old movie? No, it's an original. Figures. Оба-на. She was lying on the floor as if she was sleeping. She looked peaceful, almost. The large pool of blood ruined the picture. Poor, delicate Deborah. Maybe you were too pure and innocent for this city. But in the end, its filth pulled you under. You know, no animal can swim in high heels. Wild gods. Fuck, even. Yeah, it's her. Deborah. The girl who came to my office. I figured. But what the hell happened? Was it Natasha? Is this what you wanted us to see? No. I mean, I don't think so, Marty. She seemed very attached to the girl, and I believed her. Furthermore, she has no motive to kill her. Natasha meant some object. Something maybe the killer wanted, too. And the poor girl was trying to protect it. Did she seem that kind of girl? She risked a lot simply by coming to see me. She would have done it for her mistress. Why is she naked? Was it sexual? I mean, there's no sign of struggle. She seems untouched. Maybe she knew her assailant. Was it a lover? This looks premeditated. So far, the messages have appeared in weird places, but this is a new level. It's no longer just about empty threats. Well, maybe Natasha's on her way here right now. Or she was already here and something happened to her, too. Kidnapped, or worse. Those are possibilities, but we can't wait. We don't have time for guessing. Search the house. Search everything. The room's not trashed. Whoever did this wasn't looking for the same thing we are. Or they knew exactly where to find it. Wait, what are we looking for exactly? I have no idea, but it's something important. Things like that have a way of getting noticed when you come across them. Amen to that. Так. Ну, в сумке у нас... Хотел сказать, что в сумке у нас прибавился дробовик. Подожди, или у нас что-то... У нас пропал ключ. Здесь был ключ. От дома. Подсказки. Дебора мертва, а на ее спине тоже написано «шлюха». Люди. Марти. От вида Деборы Марти немного в шоке, его можно понять. Я знал, что это будет необычное дело, но не хотел втягивать этот комок перьев в такую передрягу. И Дебора. Мы нашли тело Деборы в воскресном коттедже Наташи. Она была голая, а на спине оставили послание. Ладно, ребят, в целом у нас сейчас еще будет довольно большой, я так понимаю, длительный процесс обыска, и тогда у нас получится чересчур длинная серия, наверное. Здесь уже точно мы договорили все диалоги, мы точно ничего не пропустили, у нас точно все замечательно. И предлагаю с видом на вот этот вот уютный вид, камин, диванчики, мягкие подушечки, дождь за окном. С видом на вот эту уютную картину я предлагаю закончить серию. Всем спасибо, кто был, кто не был, передайте им наилучшие пожелания. И на этот раз все. Всем удачи и всем пока.